asalaamaaleykum askan bi di leen nuyu bu baax kenn ku nekk si turam ak santam am nañ mbégte bu baax a baax gannaaw bu nga xam ne tey mooy bési ajuma muy bés bu nga xam ne ñëpp xam nañ ne su jotee waxtu bi mu jot ñëppale toog seen kër yi ñenn ñi nga xam ne sax ñu ngi liggéey ñu topp si Q radio muy 103.3 mbaa ñu nga xam ne sax si boppam sax jamono ji am na internet ñu topp si YouTube bi ak tama si Facebook bi am nañ mbégte beneen yoon ñëwaat gannaaw bu nga xam ne si boppam tey na dañ ñëw pour yaatal ku ma gis nag ma toog fu ma toog ni ñu xam ne Ansoumana ma fi laan toog waaye dafa xaw a tawat moo tax mënut a ñëw moo tax ma ko ne kon xaarare ma toogaale fii mu Lamin Diouf tey mu nekk si place am ñu am nag mbégte bu baax a baax pour xam ne programme bi tey dafay yaatu tey programme bi dina yaatu lool waaye bal ma guddal mbay noor lu ma def rek mooy ma bàyyi mu Lamin Diouf mu nuyoo su paree ñu soog a ñu naan dalal suñu gan yi góor gi. waaye Birane yaa ngi si nawet soo xam naa guddal mbay nawet la moo nekk te boobu ayut. kon xaaral ma ñëw ma nuyu kon lu ñu waxante woon si suuf. déet bàyyil noonu. baax na maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo seetaan si bi la jamono di rafetlu waxtaan bi mooy xew-xew dama dee kontaan pour ñëw teew. waaw because always dama dee wax ne ñun we have a nation to build. amuñ a group of people to protect. maanaam dañ am a nation. te nation boobu dafa ëmba ñëpp so suñ ñëwee pour waxtaanee mbiri réew rek man dama si dee sawar because dafa nekk waxtaan boo xamante ne man dama gëm ne dina nekk waxtaan bu genuine mooy nit ñi dinañ mun a xoolante si biir bët waxante dëgga te yàlla ak njëriñi réew mi rek tax because at the end of the day foofu rek la moo ñëwaat at the end of the day jërëjëf bu baax a baax Birane Diouf jërëjëf moo Lamin Diouf rafet na lool si noo ubbee ak tama si nuyu bu nga xam ne moom nga dal nuyoo ko xool na tey moo Lamin Diouf nu mu ñëwee ba am aar bu mu capp si dënd gi di nga xam ne comme ne Bousso bëral na la loxo di nuyu bu baax a baax muy Bousso création mu nga xam ne moo fi jaar Cristiano waaw bi aar naay la de ma dara si football nag pour dëgër fit nga gis ni waaye aar naay la waaw kon moom est-ce que du non amul football bu tudda Ramatulaay fexeel ba bul tudda turi jigéen nag fexeel ba bul tudda turi jigéen rek waaw gannaaw ba loolu yosoo kon ñu wax ne dalal leen jàmm rek si biir kër gi di wax ne tey programme bi nag dafa yaatu lool foog naa moo Lamin Diouf junj na ko mooy dinañ waxtaan ak yéen si lépp lu nga xam ne moom leen fa ne nag right now nii moo gën a nekk di jax si biir réew mi te suñ ko waxee nag mooy si lu nga xam ne moo nekk di aju si wàllu muy loi ñu ñëw nag dalal nag ñaar ñi nga xam ne si boppam ñëw nañ fi benn yoon ñaar ñetti ñeenti ñëpp xam nañ leen waaye lu ma def rek mooy dama laa bàyyi nga dalal gars yi ndax nag ma xëcc leen benn yoon ok su ma loxoo càmmoñ mooy Sait Matty Jaw ñëpp xam ne ni mu ngay yëngu si wàllu muy civil society suñ ko waxee nag mooy ñi nga xam ne si boppam nguur sasut leen waaye ñoom ñoo sas seen bopp di góom ne nag askan bi ñoo leen tax a jóg pour ñu war a ñëw di wax si seen i tur si yenn yi Sait Matty Jaw ñu la nuyu jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu Mr Diouf also di nuyu suma naataango bi fii di wax askan bi rek asalaamaaleykum kontaan naa pour nekk fii gëj naa fi tuuti waaye happy maa ngi ñëw right time also loolu lu baax la jërëjëf moo nekk Sait Matty Jaw ñu ñëw si Lamin kee Saidy mu nga xam ne moom tam fu Sait Matty Jaw toog moom tam mus na faa toog bu njëkk ba moo dugg si lu mel noonu waaw gars yi xam nga ndax lu ñu waxoon docteur Cissé lañ ko wax ndax duñ ko wax ndax den la jënd ndax jënduñ la waaw waaye tey nag moom dafa ñëw in a very different jëmm moom nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko si wàllu muy NPP moo nekk gars seen youth advisor bi te rastu doole itam am na lu bëri nga xam ne mu ko def si yi mbir moo ñëw nag tey pour gis ne nag lépp lu nga xam ne Sait Matty wax na ko moom dina seet moom lu si war a mën a gis si wàllum gis-gis yi ñoom seen i wet pour ñu gis ne loolu mu war a nekk di am na Lamin kee Saidy ñu ngi la nuyu jërëjëf thank you very much doon na kontaan pour ñëw toog si jotaay bi tey pour leeral ko tuuti rek waaye man maa nekk deputy youth president of NPP te ma nekk the deputy youth advisor to the president
jërëjëf. all right daleen jàmm kon yéen ñaar ñëpp si biir kër gi mu Lamin Diouf ma bàyyi la nga ubbi den from there ñu soog a ñëw nag gis nga jël ñoom seen gis-gis. jërëjëf Birane fa naa suma juumutee olof yi dañ dee wax ne lu ne fàng kenn du ko jeex. déedéet. te xam naa ne suñ fi toogee tey bokk na si liñ bugg a waxtaanee mooy baati réew mi. mooy constitution boo xamante ne dañu ko diggoon am lu doxoon si diggante bi mu dellu ginnaaw mu mel ni dañ ko bugg a indiwaat. waaye dina am benn exemple quickly bu ma bugg a joxe rek pour ñu xuut because Sait Matty ñoom release nañ tey ñoom it Afrobarometer bi te loolu dina baax tamit ñu xool ñoom seen findings si askan wi nga xamante ne because at the end of the day tam askan wi ñoo ëpp doole ñëpp. because constitution yi réew mi ñoom la jox doole képp ku am doole sa doole si ñoom nga ko jëlee xanaa moo tax politicians yi di campagne di dem uti ji votes because suñ la votalut rek mënuloo am legitimate authority pour mun a yilif réew mi. dafa am waa joo xam ne dafa amoon daf daan dugg van di jógee Serekunda di dem Brikama wante driver yi dañ daan dog paas si yoon bi mu naxari ko loolu bi ko ma de wax ne soo duggee Serekunda ñu wàccee la Latrikunda nga wàccee foofu noonu ñu dugal nga demaat ba Tabokoto jógee fa ba balaa ngaa àgg Brikama dafa métti torop mu ne ma lii dafa jafeñ torop lii moom dañ si war a wax jamono di dox moom mu am van ok jox ko driver kooku werse bi demut bu baax moom mu jëlal boppam van bi mu commencé di dog paasi ma laaj ko lu ko sabab mu ne man xam si la dee gën a sakkan so position yi mu toogoon moo ute position bële dafa vulnérable woon kon moom lim gis mooy dog paas bi dafa métti position bii mu toog nag si baar bi la téye kon toogaayam dafa jekka dafa foog ne dog paas bi mooy gën. maa waxoon la ni essence dafa so li ma bëggoon a junja quickly mooy ne suñ interest yi mun na moo vary depending si ban position lañ toogee waaye at the end of the day ñi ñu war a sóoraale mooy passenger yi nekk si biir moto boobu nga xamante ne ñoom moomuñ moto so ñooñ lañ war a sóoraale te loolu soo ko wàccee waat tam si réew dafaa ñëwaat da ngaa gis ñun tey ku nekk si biti di sànni xeer di dóor ba nga foog ne moom mënut a gis lu rafet wala lu baaxi nguur mënut koo gis bés buñ defaraatee waa toogaayam mooy génne ko si position bi mu nekkee woon indi ko si beneen position gis-gisam towards di seen nguur boobu sax dafaa ceeñaat so moo tax bi ma doon ubbi ma ne we have a nation to build réew lañ am so that ñun ñëpp am nañ suñ individual interest yi waaye naka la ñoo jiitalee interest yi réew moomu noonu mooy tax ñu tegal lu ñoo ooyee baati réew muy constitution nga xamante ne ku nekk sa interest am nga ko waaye naka la ñoo def ba nga gis ne kii dina am compi kële am compi te kii compeem du lor compi kële ñun ñëpp ñu nekk si benn gaal gi naka lañ ko def ba mu saytu so foog naa tey loolu mooy nekk waxtaan bi waaye Sait Matty xam naa ma doon joxe exemple yooyu noonu la bi ko dama gis ne suñ réew mi daanaka uteewut ak van yeeg dog-dogi passé yi ñu cee gis ci ko wàccee waaye su ma gis-gis la suma personal opinion la mun naa ñàkk a wér waaye Sait Matty su ñëwee si draft bi gis nañ ne yéen Afrobarometer tam am na kayit bi nga xamante ne tey yéen a ngi ko doon génte wala fësal ko yébaane ko pour askan wi xam gëstu googu noonu dinañ doon bëgg rek ci ubbeenteli waxtaan bi soo ñu ci mën a baaxee kayit gi bi ngeen doon firndeel tey lan la ëmba. waaw jërëjëf Mr Diouf comme ni nga ko xamee rek Afrobarometer Pan African Research Network la excuse me Pan African Research Network la boo xam ne daanaka mu ngi 42 countries in Africa ñun lu ñu dee def daanaka moo nekk ñuy research di laaj nit yi goal bi daanaka moo nekk pour nit yi askan bi ñu am kàddu si government nu moo defaree policy nu moo doxalee réew mi moo tax lu ñu dee laaj askan bi saa yu nekk def dee nekk si seen nuñ gisee démocratie nuñ gisee government nuñ gisee yeneen xew-xew yoo xam ne mu ngi ñëw tamit so in Africa yëpp daanaka question yi yëpp benn la dee nekk waaye dëkk bu nekk dañ la dee may 5 questions yoo xam ne da nga ko dee mun a laajte ñun nag ñu ngi commencé Afrobarometer fii biir Gambia depuis 2018 2018 nag ba léegi every 2 years so ñu ngi defaagum 4 rounds of survey so all those rounds dañ dee add 5 questions so ñun along the 5 questions yëpp yu ñu daan laajte mooy yoo xam ne dafa suxal transition bi loo xam ne dafa yóbbu Gambia from dictatorship into democracy so tey dañ génnee benn result from round 10 and round 10 soo ko déggee mooy ne ñun Gambia bi moo nekkoon suñ 4th round
waaye Afro Barometer mu ngi start depuis 1999 mu ngi start depuis 99 waaye soo gisee ñuy dem si dëkka ay mbir moo dee tax ñu dem fa ñetti mbir yi daf dee bokk si benn ne am na bureau statistics boo xam ne nekk na fa am na sampling frame boo xam ne dinañ si mun a sukkandikoo ñaareel moo nekk am na national partner comme koo xam ne dina mun a liggéey ak ñoom comme léegi am nañ ko fii and the last one mooy ne nit yi dinañ am that freedom maanaam dinañ mun a waxal seen boppa duñu ragal dara express seen boppa freely and fairly loolu moo leen dee yóbbu si réew so ñun ñu ngi ñëw 2018 bu démocratie buñ nekkee di move into democracy so finding si tey lu ñu doon release mooy ne affaire constitution bi so ñun ñu ngi def survey bi in April ak May 2024 and lu tax ñu time boobu lañ ko doon def waaye ñun lu ñu doon séntu mooy ne affaire constitution yàgg nañ koo discourse waaye tamit dañ bëggoon a xam nit yi lan moo nekk seen gis-gis ndax constitution bi war naa dellu si waat ndax ñoom bëgg nañ constitution ndax tamit NPP ak UDP committed nañ si affaire constitution bi ba pare laaj nañ leen tamit affaire term limits because yii nii tamit soo dee digga ñuy wax affaire constitution bi even last constitution bi bokkoon na si affaire coow yoo xam ne nit yi loolu lañ doon jéem a wax so si laajte bu njëkk bu ñu leen laajoon si affaire constitution bi da ngaa gis ne lu ñu leen njëkkoon a laaj moo nekk ndax Gambia soxla na constitution bu ees laajte bi lu ñu doon laaj moo nekk waaw wala déedéet am na ñeneen ñi tamit ñu ne xamuñ wala nanguñ ñoo tontu waaye ñu wax waaw daanaka 71% la and 71% daanaka soo ko xayma mooy si fukki Gambien boo jël juróom-ñaari d'accord nañ ne dëkk bi dafa soxla constitution bu ees loolu si region sieb la o dañ ko across the country so boobu across the country la so buñ defee analysis yi nga xam ne dañu wane in terms of rural urban gis nañ ne dëkk bi yëpp at different age groups ñëpp ñu ngi soxla ne dëkk bi soxla la constitution waaye da ngaa gis ne ñu nekk si urban area bi ñoo ko gën a demand compared to ñoo xam ne ñoo nekk si rural community bi mais bi tamit xëj na coowi constitution bi conversation yi constitution bi yu bëri tamit fii la dee am du dee continuer di dem foofu noonu so saa yoo nekk dama dee wax ne réew du rural urban dafa nekk Gambie so it's important tamit ñu koo xool so tamit da ngaa gis ne diggante góor ak jigéen tamit góor yi ñoo gën a wax 72 la ak jigéen ñi 70% waaye daanaka yëpp benn la foofu so lii lu mu laa woon rek mooy ne Gambien bi yëpp depuis 2017 ba léegi ba tey ñu ngi wax ne bëgg nañ constitution bu so mu ngi laa woon ne throughout this process Gambien bi lii la soxla second question bi moo nekkoon ndax ñi commit nañ moo nekk NPP ak MPP moo nekk currently ruling party bi UDP moo nekk main opposition bi suñu xoolee biir parlement tamit so laaj nañ ñu nit yi tamit ndax ñaari parti yi committed nañ they are committed in terms of si affaire yi constitution bu ees bi si UDP ñu ne 34% soo ko déggee daanaka moo nekk 3 ñette si fukka bu nekk ñu ne UDP committed na si affaire yi constitution NPP tamit daanaka ñoom ñaar ñoo am 3 moom tamit even though NPP 27% la am fii nii so ñu wax ne UDP ñoo gën a committed is like 7% point above ñu wax NPP so soo xoolee tamit in terms of ñoo xam ne dañ disagree strongly mooy ne ñu bëri dañ foog ne UDP moo gën a committed even though yëpp dafa low UDP 32% disagree strongly and NPP ñoo xam ne dañ disagree strongly ne NPP committed nañ si new constitution bi boobu 42% la almost half of the daanaka jege na half waaw 4 out of 6% daanaka so the other question bu ñu doon lifin mooy ne laaj nañ leen tamit affaire yi because bu man time bu National Assembly bi doon reject constitution bi maa ngi fa woon and ku nekkaa ngi doon wax my people so tamit dama bëggoon a laaj nit yi ndax ñii lu gaay jëloon ànd nañ si wala ànduñ si so moo tax bu sauvé bi ñëwee the first thing lu ñu laajte moo nekk ndax rejected 2020 constitution bi ndax war nañ ko reintroduce for amendment si National Assembly bi and boobu 67% of population Gambians yëpp ànd nañ si loolu daanaka boobu moo nekk 7 also out of 10 ne ànd nañ si loolu 14% ñoo si nanguwuta ànduñ si loolu ba pare ñu laaj leen tamit ndax National Assembly bi was right ndax d'accord nañ si National Assembly bi lu ñu reject constitution bi boobu tamit gis nañ ne more than half 51% d'accorduñ si loolu so man tey bu ma reflecté back ñoom biir National Assembly lu ñu doon argue my people te bu ma laajee nit yi ñu ëpp si nit yi dañu wax ne d'accord uñ si lu National Assembly bi defoon. so di yëgante wuñu woon.
well, I mean every day soo demee si nit yi lu ñu la lay wax duñ lay gis seen representative si so yooyu ñu leen nekk wax bi ba pare so mun nañoo wax ne my people waaye at the end of the day ndax am nañ focus am nañ engagement with the people ndax discuss nañ ko ak people yooyu tamit daf dee des waaye even recently wherever you go and then do research da nga dee find ne the connection between politicians political leaders yi ak nit yi dafa am gap and that gap dafa nekk gap boo xam ne lu ko yaatal mooy waxtaan I mean political leaders yi go back to the people ñuy wax ak gars yi so in that sense man loolu laay jàngee foofu noonu so on the part of the presidential term limits boobu gis nañ ne 86% boobu daanaka 9 out of 10 Gambians you know if you look at wax nañ ne presidential support nañ presidential term limits 5 years term nga am 12% ñoo xam ne ñu ne ñoo xam ne dañ oppose presidential so su fekkee ne 9 ñoo support benn si fukka bu nekk daanaka àndut ak presidential term limit waaye presidential term limit bi dafa important because bii du ne at bii rek lañ ko nekk di track ñu ngi ko commencé track depuis 2018 and 2018 it was 85% mu wàcc tuuti to 2021 bu ñu ko defaatee mu nekk 82% 2022 tamit mu am foofu 82% léegi nag égaat na ba 86% in terms of ne nit yi dañ bugg a term limit so tey affaire constitution bi lañ release on because dañ doon anticipate ne you know government was committed because soo xoolee national development plan bi government bi wax na ne dina reintroduce constitution bi but several conversations yoo xam ne ñu ngi ko doon am they also said that dañ ko doon reintroduce so ñun as a local partner ñun we also study the situation ñu xool what is the conversation lan mooy conversation bi ak naka la ñoo ensure na nit yi tamit seen kàddu bokk si conversation bi dëgg la amuñu woon enough space pour laajte more question in terms of constitutional process bi comme nit yi wax nañ ne nañ ko reintroduce si assembly bi waaye the process of naka lañ ko war a introduce ak naka la amendment bi boobu amuñu woon space pour laajte ko but those are important things yoo xam ne tey bëgg nañ nit yi tamit ñuy am engagement ñu doon am engagement bi in terms of that because the way tey government bi nu ngi ko reintroduce it is creating a lot of discussions and so it's important tamit ñu bring in this factors. kon loolu sax dañ ko war a fara fàjj si biir programme bi ñu xam ndax kee Saidy dugga si ci rak yow it sa jàngat si sauvé bi but equally sax si mbiri constitution because loo xamante ne ñun ñu ngi ko doon séntu depuis 2017 lu damay 2017 bi coalition bi doon campagne bokk na si luñ jaayoon Gambien si mooy dinañ am baat réew mu ees waaye baat bi taxoon ñu génnee fi ki fi nekkoon baat boobu moo ñu nekk di ilif ba léegi mooy 1997 constitution naka lañ mën a jàngatee loolu jërëjëf man maa ngi liggéey si nguur bi waaw laajte bu mu jënteel bi foofu laa ko dooree balaa maa dugg si si baromètre bi 1997 constitution bi nguuri His Excellency Adama Barrow commit nañ so much pour gis ne am na new constitution because kenn forcé wuñu ko nguur bi ñoo gisal seen boppa ñoo xam ne bii agenda boo xam ne la ñun ñoo ko jaay Gambien yi kon suñ toogee war nañ ci mën a dox te dox nañ ci ñu développé new constitution mu dem through the processes bi nga xam ne constitution yëpp process boobu lañ dee dem mu àggal si National Assembly bi munta jaala loolu bokk na si democratic process because ñun démocratie lañ woote te constitution bi si process boobu la dem jotutoon na mun a jaala léegi nag under His Excellency President Barrow ñu ne ñun ba tey dinañ continuer waxtaan bi because bu constitution bi buñ ko rejecté at the National Assembly because ñu bari comme Sait wax na ko fii liñ nekk di joytu mooy constitution bi ok ñu ngi ko réintroduce waaye naka lañ ko nekk di réintroduce consultation amul defin consultation amoon na because ñëpp xam nañ ne idea ñu ngi doon dugga di génna here and there xëj na consultation bi si suma xalaat consultation bu nit ñi di oote mooy comme constitutional review commission bi nuñ demoon wóori ak na naaw ñaari yëf moo fi nekk ndax dañ war a dem wóor toog waxtaan ak nit ñi again o dañ war a jël constitution bi jël ko nuñ ko rejecté waat ñu delloo waat ko si parliament argument boobu noonu man fooguma ne make na benn sense because constitution bu mu demee parliament dañ ko reject with reasons and balaa mu doon dem si parliament bi am na réservation yu bëri nga xam ne Gambien yi def nañ ko si constitution boobu noonu waxoon naa ko si benn programme lu yaagut for example
other sectors of the civil service dañ feel ne they have been cheated by the provisions ñi nga xam ne loolu lañ defal judiciary bi in terms of seen fay bi seen retirement benefits and so forth teacher si ñeneen jóg nañ ne xanaa ñun tamit duñ civil servant ndax ñun tamit duñ dee liggéey balaa ngaa mën a nekk lawyer kañ dafa fekk teacher moo la jàngal for example arguments yu yëpp ñëw Christian community bi ñu am an objection on the secularity of the state so constitution bi in itself 2020 draft bi demoon na through lot of scrutiny waaye even the final report bi nekkul ne lu mu ëmb yëpp loolu la nit ñi desire waaye the final report has to come based on lu ñoo mën a provide now in that process cabinet nga xam ne mooy président ak ministre Sami ñoom tamit jotoon nañ si make some reservations balaa mu doon dem parliament bon ñu ne bu leen ko laaluñ ko bu mu demee parliament ñu ne dañ koo seet ñu ne bu leen ko laal te parliament seen liggéey mooy pour laal ko seet lu fa nekk def si seen xalaat te nit ñi dañ war a understand one thing dama dee dégg all the time ñu ne agreement bi mooy oh yeah this is a citizen document but the parliament is the citizens parliament ñu ñoo leen taana foofu noonu te dañ leen taana foofu noonu pour ñu def liggéey boobu mooy lépp li nga xam ne ñëw na ñoom ñoo war a toog ñu seet lan mooy suñ interest because document bu dem foofu noonu 2020 xalaat yi ñu bëri la waaye emul si tamit dañ jël yeneen xalaat bitim réew ñu def ko si biir loi boobu noonu si yeneen nguur nu ñoo doxale ñu bëri waxoon nañ sax affaire yi Kenya seen constitution bi jël nañ lot of clauses from the Kenyan constitution léegi loi boobu su demee si parlement bi nga ne député yi duñ ko laal lu ñoo mën a def rek mooy suñ si àndu dañoo ne ànduñ si te loolu lañ def waaye si li nga xam ne moom la fi suma brother bi wax Sait mooy soo seetee term limit bi constitution bu es CRC bi 2020 indi na 2 term limit of 5 years te bii bi nga xam ne cabinet boobu lañ propose to submit to parliament propose na that 2 term limit but just pour match with the UDP's because dañ wax ne about 34% wax nañ ne UDP is committed to this constitution that UDP is committed I will not ñi nga xam ne ñoo wax lii duma leen deny but what I'm saying here is that visibly UDP is not interested in talking about this constitution because seen party leader Ousainou Darboe toog na si in an interview and make an outright statement that ne ñoom constitution bi suñ si laalee anything rek dañ koo reject kon ñooñu noonu they are not committed xëy na ñuy wax ñooy loolu seen xalaat waaye seen njiit bi nga xam ne moo jiite moo wax na outright ne suñ fa laalee dara rek dañ ko reject tey nguuri Adama Barrow tey ñoom ñoo nekk di doxal réew mi tey kon ñooñu noonu am nañ all legal and moral duty pour ñu mun a administer the affairs of this country doxali ni réew mi kon loolu bu fekkee ne nga ne His Excellency Adama Barrow ak député mi teg leen seen loxo yi bu leen laal dara bu leen xalaat dara si wàllum réew mi foog naa boobu noonu loolu du dee doxee noonu waaye soo seetee again that percentage bi 2 term limit bi President Barrow is so committed to that 2 term limit in fact léegi constitution bu ñu am 1997 constitution is so open President Barrow can contest for election as much as he want nu mu ko bëggee téeméeri yoon as far as xelam wérgu yaramam bi may na ko and all that not am na kattan bi mun naa lead as much as possible waaye mu ne 2 term bi it's a departure point te loolu foofu noonu foog naa commitment boobu noonu fii ñi nga xam ne ñoo take part in that survey wane na fii 86%. kon 86% bi président Barrow bokk na si 86% boobu noonu moom bokk na si 86% boobu noonu ba tey sax tey mu ngi ko doon dëgëral ne 2 term limit is a good departure point but constitution bi léegi lu ñu sonal si constitution boobu noonu mooy ñu ne président constitution boobu noonu buy ñëw into force dafa war a xañ président Barrow the privilege pour mu mun a contest because moom contestoon na 5 years dafa mel ni xale bu judoogut fitna bu amoon démba nga boole ko si du dee amul musota am fen so this is the point mi nga xam ne opposition party of like United Democratic Party mi nga xam ne si seen biir am nañ ay lawyer am na ñi nga xam ne
ñu ne dañ jàng ñoom mënuñoo gisee affaire si from that perspective ñoom si perspective buñ ko gisee rek mooy ne dañ war a xañ président Barrow juróomi at suma waay loi bi constitution bi it's not about président Barrow because apart from him retroactive clause boobu noonu amalul kenn njëriñ because he is the only sitting president so loolu tax na ne ñoom UDP they went all out against that constitution and they campaigned against it they did not open up dialogue constitution bi tamit ñoom seen leader bi make na a declaration that anything luñ si laal dañ ko oppose outright declaration foog na anybody koo xam ne is committed like for example 34% bi nuñ ko waxee su fekkee ne commitment bang fa kon dañ war a open up the doors for dialogue because ñoom am nañ ay député kon lu ñu mën a def mooy buñ demee si néegi député because cabinet let me also make this very outright clear mooy cabinet bi mooy président ak ministre ñoom amuñ doole bi pour finalize this constitution ñoom liñ si def rek mooy lan mooy seen xalaat ak lan lañ foog dina yombal doxalini réew mi loolu lañ def based on the principles and fairness ñu ne léegi nañ leen ko yóbbu si néegi député bi loolu miin na ne ñoom ñoom defuñ anything loo xam ne is conclusive léegi su demee si néegi député yi ba tey am nañ opportunity parlement mun nañoo toog ñu ne ok cabinet lii ak lii lañ xalaat in fact duñ seet de cabinet léegi ñoom mun nañoo seet document boobu noonu now they are not looking at the views or opinions of the cabinet but they are looking at dañ nekk di set a constitution nga ne process boobu noonu amul benn njëriñ kon loolu saagala si suñu député yi Mr Saidy si bi nga wax si mbiri term limit su fekkee ne dégga dañ nekk rek di waxte réew mi term limit bi su fekkee ne président bi commit na to it at this point si suma wax laa wax des at this point dina different mu committoon si 2020 xaw ma da understand nga wax bi mooy ne fu mu nekk already moom daanaka toog na ñaari tam suñ amee constitution bu ees te baati réew moom mu amul tànki ginnaaw tànki kanam la am it means ne su wiinaatee élection dina toogaat yeneen 10 years war naa mun a toogaat yeneen 10 years moo tax ma ne su wiinee xaw ma da understand so obviously liñ doon daw ñun ne bëgguñ ku stay lu yàgga 20 ak 22 luy seen difference waaye amuloo non maa ngi wax rek ma ne 2020 term limit bi nga wax ne commit na to it 2020 commitment boobu ak 2024 commitment bii nii dafa am difference bu fa nekk because am na at yu jàllagum si suma xalaat la obviously am na at yu jàllagum already so tey ndax mënuñoo taxaw fu dëgër ne ñu bari ñu nekkoon si pencam itam ci bi ñoo dakkal constitution bele ñu ngi jógee ci NPP bi right so soo ma ne commitment bi mu ngi fa te ñoom fësaluñ ko den dina tey xel ne lana tax ñu spend over 100 million si benn document boobu munta jàll te ñun ñëpp ñu xam politique ni moo doxee si Afrique xam doole bi nga xamante ne si àdduna but let me xaaral ma tënk ko si Afrique ma gën a spécifique si Afrique ni moo doxee ñu xam doole bu njiiti réew day am doole bu parti leader si day am si seen parti yi ak yii nii yëpp su fekkee war naa doxee noonu nga war a toogaa tey ne dëgg amoon na commitment bi ak loolu noonu yëpp pour ñu am constitution bu ees dafa xalaat tey xel naka nga mun a agiwee loolu mii dafa tey xel torop man teyul xel you see unless ñu depart from the point of President Barrow to a constitution duñ mun a make headway te dinañ continuer di am xel bu tey because li xew mooy liñ war a seet mooy constitution bi pour askan bi la du pour President Barrow but as far as we put President Barrow at the center of the constitution then am nañ problème. I said dama joxe woon exemple yi van owner bi. No, it's not about the van owner bi and passenger bi lu ma la wax mooy let me give you this analogy boobu constitution da il faut mu am kan la moo at this point bele ñu spenoon mu dellu ginnaaw
ban difference la am ak bii nii ak bii interest yi kan la moo saa xam nga yii nii we need to look at it's not about the interest here lu ma la waaye constitution dem na ñëw na globally is about interest dafa am axa yi moo sàmm non constitution bi in fact waxoon naa ko suma benn programme moo tax ñuy dem di lobby constitution bi is a political tool whether we agree or not constitution bi is a political tool léegi the argument point here mooy 2020 draft bi ak 2022 draft bi nga ne am na at yu jaaloon man fi ma argué mooy xam nga loolu si sa kaddu laa sukkandiku exactly xam nga da nga wax ne président dañ ko bëggoon a xañ moom mais la kon su xam nga da nga doon wax ne dañ ko bëggoon a xañ bi ko dafa mel ni moom lañ bëggoon a jël ma ne that was the center loolu moo nekkoon center of the discussion ma ne la léegi suñ siftee nit mun naa wax ne kon soo toogee tey ne président bi am na commitment pour ñu gis ne term limit bii nii am na nit dina la wax ne because dunda na ten léegi xaaral ma explain foofu noonu pour nga non xaaral ma explain foofu so that doo si am xel bu tey politique bu xewoon in 2020 loolu laa laa explainal mooy ñi nga xam ne xam nañ luwaa jàng nañ luwaa ñëpp xam nañ ne constitution bi comme noo ko waxee rek du dox tànki gannaaw du dellu gannaaw day dem ci kanam léegi luwaa boobu noonu benn si argument la boobu noonu just one argument la rek nekkul ne boobu noonu moo nekkoon the ultimate issue bi but nit ñi sax loolu lañ gëm ne moo nekkoon the ultimate reason li tax jàllut ok boobu is one of them but loolu noonu lan moo ko waral argument boobu laa lay explainal de mooy ne the opposition bi dañ ne président 5 years bu mu saafoon dañ ko war a count loolu laa la expliqué loi du dee doxee noonu. waaye loolu waaye fan laa ne sax warul si woon a am problème seet Matty. non waaye ne opposition bi ñoo ko waxoon sax. exactly parce que the issue of the retroactivity tamit soo ko xoolee this was also a issue boo xam ne constitutional review commission bi si boppam daf ko doon discuss ak nit yi. so nit yi seen boppa ñoo wax ne na fa tàmbu bu bokka because the issue man dama dee ñëw si history. because 2026 lañ starté. and the history moo nekkoon 3 years. 3 years foofu laa bëggoon a ñëw. you understand. so 3 years then ñu move ñun ñu bëri dañ tali woon suñu life along that way. because the transitional ak yooyu noonu. then it moves to 5. that was understandable. but when the constitutional process mu commencé. that was an issue boo xam ne dañ ko doon laajte because it was part of the conversation. ñun suñ boppa def nañ surveys. bu doo xam ne dafa utee ak CRC bi bu mu def in 2019. ñu wone ne a lot of people in Gambia majority bi dañ bugga that presidential term limit mu bokk fa so for me I think that is very good ñu clear ko it was not the opposition boo xam ne moo doon wax ne like I mean we dafa war a bokk it's the people no I'm saying that the final I'm not bringing the process into the maa ngi wax the final issue bi when it was tabled before the parliament that was not anymore but that was not the argument man maa ngi fa woon but the argument was what the retroactivity. But that's what I'm saying. But the time Monica hanga like I want because right now it's a new opportunity. Yan ma is an opportunity. Man mo xam guy xam nañ ma dama di hula ak ñoom all the time on the constitutional process because they are bringing a new opportunity. And I think that if we're going back to the lessons loo xam ne moom lañ defoon the issue moon man nu ma ko gisee woon bu ma demee parliament bu ma doon discours ak gars yi génne wante yebaate there was a political nu mu ko waxee rek political division moo fa nekkoon at that time. You know, NPP mu ngi doon break away from UDP and that is a reality boo xam ne we need to accept it. That was a political. But right now, 2 parties are standing straight and the people are still saying here, ñun dañ bëgg a constitution. The issue now is not about kila la woon. Now is what the people want because ñoom ñëpp ñu ne committed nañ. But the issue, what the people are saying, moo nekk ne they are not committed. Ne both parties are not committed. That is the bigger message. Ne both parties are not committed to the process and loolu la nit yi nekk di wax. waaw ñun commitment bi su fa nekkutoon du ñu doon jaral dara for the cabinet to take all its sittings almost on a weekly basis to preside over that. No, let me say it. You see, cabinet, the government of the Gambia, I mean, mënoon nañoo toog ñu ignore affaire constitution because already it was dead at the National Assembly. mënoon nañoo toog. waaye nit ñi duñ because nit ñaa leen jox doole nit ñi ñoo leen jox yes definitely benn moomu leen ko
secondly da ngeen nit yi ñoo leen taana ngeen ne da ngeen ko Exactly, but that's what I'm saying. but it's not yours. No. Ba pare recently sax man dama dee was da ngeen way commitment. No, but we are also So you citizens. have been pressured. What do you mean we have been present? My By guess who? ECOWAS statement, my guess fene because people have been No, saying that. but Sait, this, you know, I mean, Lulu su kenen su waxe lolu, probably I would forgive them for that. But you also ko waxe. No. I would feel, no. I am gonna say it. Parce que lu ma ko wax. Xam nga gis nga the way the world government the work. You know better. Well, I know better. What am I ko wax? Right. And why I'm saying it because government daf ko bind ci national development plan am bi. Ne am committed. Ñu ngi fi am ECOWAS investment in terms of economic ak yeneen. Moo tax and every time Gambia daf dee wax ne we are working on constitution, we are working on transition. Moo tax last time they come and say send last communique bi. That's what they said. They said na Gambia should be committed, nañ leen support pour gars am constitution. And that's a normal practice. But that's I'm saying that's also exactly. pressure. No, but it's not only ECOWAS. No, listen, apart from ECOWAS, let me say, any other international agency that you may cite, anything that probably, I'm not certain things that happen on the fee, and, you know, I mean, the government have been commended or condemned for the actions or inactions. Now, Lulu is a global practice. Exactly. Just like, for example, if a president is elected in the United States, protocol demands that, you know, presidents congratulate them and so forth. So the ECOWAS statement coming doesn't essentially mean the pressure is like is a desire that we need to have this. So the obvious thing is that so jëlee jéego mu am ko la ne kon ñu ngi leen a jaajëfal si jéego bu leen jël. It's loolu ma statement boobu de. You know. Waaw man communiqué bi laa doon wax. waaw. Communiqué bi xam nga boobu statement yi like ok communiqué bi moo ñëwoon before the statement so communiqué bi dafa ñëw mu ne Gambia léegi da ngeen war a taxaw si lii because yaaga ngeen a wax nit yi so da ngeen si war a taxaw foofu laa doon waxee. No, but that's si last statement bi dafa ñëw ECOWAS bu ko Gambia gasete mu ñëw mu congratulate Gambia that was fair. Yeah, that's so moo tax ma ne la ECOWAS mu ngi doon pressure tamit. so I'm not wrong. Yeah. No, to say what I want to say. Yeah, because no, dama dee waree dama dee careful. waaw non ñëwal because so discussion doon bi wax ne even suñ si génnee sa ECOWAS su ñëwaatee rek si réew mi man dama foog ne lii olof dee wax ne góor sa kàddu ga soo diggee nit ne lii laay def moom tam mu jox la lim am mooy dooleem ba fal la nga toog foofu noonu man fooguma ne dafa nekkaat favor anymore wala mu nekk ne da nga koo def si sa coobare da nga koo def because réew mi loolu lañ bëgg te réew mi ñoo la fa teg te man dama foog ne kuñ fal rek intérêt yi ñi la fal nga fa war a toogal si man suma gom-gom fooguma ne war ngaa toogaat foofu ci kaw ne sa doole boppa nga fa toogee because balaa nga xam ne du sa doole boppa rek nga laaj Yaya Jammeh 2016. And that is the case. understand Loolu so moo man dama nekk foog the ne case. kon nit ñi la but seet ma di fu ma bëggoon a ñëw mooy process bi tam ñu bari dañ ko xalab si réew mi mooy ne lii dafa mel ni luñ koona benn boor rek coppati yiñ si soxlawut poussé ko nele seet li leen si gënal si contexte bi nga xamante ne noonu la nit ñi di xoolee because tey su fekkee ne demoon na jàllut te boobu dañ si spenoon 100 and nangam million jàllut su ñëwaatee pour indiwaat beneen boo xamante ne bële liñ si jotoon a diisoo ak askan wi sax bii gisuñ ko si wax na def nañ consultation but to the extent at which la consultation amoon si biñ ko dénkee CRC bi man laa wax de personally yëguma ko process bi naka nga ko jàngatee tey. Well, yeah. So after constitution, we got rejected by parliament, and Mr. Lamin said it was not coffee. There were consultations. Because after it rejected, government have taken certain measures, and gisoon nañ fi Goodluck Jonathan, gisoon nañ fi quite a lot of, and afterwards, gisoon nañ fi even Chambers, and ñu dañ daan participate in some of those conversations, especially bu Goodluck Jonathan ñëwee around the elections, because man nu ma analyser woon the whole problem with the constitution nekkul affaire yi time limit yi yëpp, man nu ma ko analyser woon ku doon win 2021 election, man noonu laa ko gisee woon, affaire simple majority bi, because politicians dañ dee calculate, you know, they have, bu tax mu wax ne is calculations tamit, boobu buñ ko fa génne it's a reality as part of that, because man noonu laa ko lifine moo tax at some point ma doon wax kii nii Goodluck Jonathan sax si beneen ma ne ko I mean I really love what he was doing but gisuma any headway fu nit yi di agree on that because kii mu ngi wax fii kii la ngay wax fële but the major issue man lu ma ko gisee woon both parties at that time were calculating kan moo doon win but eventually dañ pass it from that stage you know mu station but at some point government bu mu commencé di develop national development plan because man su ma dee xool dama dee xool government lu mu wax ne loolu la moo def and that's the only way nga mun a measure government doo ko measure si mën na ko binda ba pare ma doog a wax ne acca moo xoole fii nga xam ne dinaa ko mën a track so within the national development plan gis na consultations yi ñoom seen bopp réalise nañ ne the country needs
because government si boppam these laws the 1997 constitution is so limiting. It was so meant for like a sort of dictatorship. You can either ignore it, so ko ignore nit yi dañoo coow, or you live in, because yéen dañoo bëgg a def dara constitution bi would limit them. So seen boppa they realize that constitution is necessary, especially if they want all this transformation ak reforms yoo xam ne yooyu lañ bëgg a ñu isi ko. So it is clearly it is stated loolu mu ngi fa. But then the fuñ toolu tey and lu tax nit yu bëri nekk di coow mooy ne benn bu yàggu rek ñu ngi woon si benn national dialogue and I was chairing the political group. And some of the issues moo nekkoon ne nañ isiwaat constitution. And like for me, I feel ne ñun civil society and even other side, the conversation mooy ne if cabinet su fekkoon ne cabinet toog na bala moo dem gazette, at least there was an opportunity pour ñu gën a am for the conversation. Because xam nga gis nga this country transition bi bu mu ñëwee ba léegi, one of the reasons why government is very successful in terms of most transformation dafa nekk ne nit yi dañ ko bugg a ba pare. And it has to help them pour ñu facilitate ko mu yomba. Comme tey ñu ngi wax ne 71% of the population ñu ngi wax ne dëkk bi dafa war a am constitution. And then agree nañ ne constitution bi dafa war a delluwaat back to parliament. So su fekkee ne agree nañ loolu yow léegi loo war a def mooy nekk as a government mooy ne léegi waaw mooy lifin bi. How do you bring people on board nga yóbbu leen? And I think ne waaw so yow answer nga benn question lu nit yi wax mooy ne bugga nañ constitution bi dellu, but the two yaa ngi leen push out aside because dañ fiiloo ne tamit comme beneen process bi nu mu demee woon there will be that consultative process. And the lack of that consultative process from the onset loolu mooy nekk defe and Saidy wax na dara loo xam ne is very important mooy nekk ne it's not end, this is not the end of the document, it's just still a bill because dafa dem parliament and when it gets to parliament foofu la maybe possibly negotiation bi rejection bi tamit foofu la moo nekk but parliament ñan ñoo fa nekk NPP UDP ak yeneen political parties. And today if the politics is not as conducive as nice as possible comme nit yi luñ ko passif nit yi passif wuñ ne kii moo ëppale dañu wax ne ñaari parties yëpp they are not interested ñoom nit yi loolu la gaa yi gis but at the end of the day lu nit yi doon expect mooy ne there could have been negotiations outside balaa loolu di dem waaye man tamit dama dee wax ne it's like different ways of killing a bat. For me I feel still ne consultations can happen within the process mun nañu am even a wider process as it is going right now but what cabinet did, especially in certain living, mu ngi create a lot of tension because dañ gis ne ñoom dañ defar seen bopp wàññi ñeneen and at that point it does not reflect the democratic trajectory boo xam ne tamit nit yi loolu lañ nekk di wax. I mean the issue mooy tamit ne as much as people want constitution they don't want any constitution. We don't want to replace Captain Jammeh with General Baji or something else. We just want a constitution boo xam ne it opens up this space nit yi mun a engage. Government bi tamit find it easy pour ñu mun a def lan lañ bëgg a def dëkk bi move but that require ne constitution bi kenn moomu ko is the collective problem man tey élection su rombee mu dem parliament mu romba ba dem referendum su ma neexee ma reject ko like because at the end of the day everybody is going to vote for that and then suñ ko rejecté tamit that is also about my choice. So for me I think that there is opportunity but am na loo xam ne government all the time dañ ko war a di avoid. And I think that the initiative bu guys started with the national dialogue boobu lañu waroon a use rek as an opportunity pour ñu gën a mun a wax and console and bring that the what cabinet has approved ñu isi ko nit yi ñu teg leen ko ñu wax because the issue mooy UDP's position and has been clear comme ça loolu la nekk di wax no moom first position bi la nekk di wax but this recent position bi mooy ne anything lu fa gaay laal suñu demee dañ ko reject. But this position was also ne dañu war a am national consultative process. So every political party there is no lack of idea of what to be done. But the problem moo nekk ne eventually every doy wax na idea am UDP wax na idea am NPP na kenn déggutoon seen idea dañ toog rek gis cabinet gazette bi. No but léegi in terms of the process I just want to say parliament bi the democratic process, the process that parliament can take will be different from the process that cabinet will take, will be different from the process that the judiciary will take. These are entities in Hamne, they all have a different mandate. Now, for example, am na lot of bills in Hamne, because bill we do joge from the ministry modem to National Assembly. It goes to cabinet. And at that level, there is no consultation. I'm just saying these things as state institutions functions. Now, let's say, for example, no, I'm just... They attend consultations on bills. No, I'm coming. Luma explain more. For example, if the Minister of Youth and Sports is coming with a bill, they do the consultation. Draft. Right? And then drafting is done. So they make cabinet. It's not the cabinet who goes out to do consultation.
at the cabinet they review it nekku ne li nga xam ne consultation bi happen on outside loolu lañ dee yóbbu cabinet rek and cabinet endorse it no they review it remember the cabinet is the representation of the people as well because that's the seat of the political power headed by the president léegi moom moo am a team nga xam ne this is the trusted team to administer the affairs of this country in the presence of ministers léegi minister yooyu noonu suñ toogee ak president bi they are not looking at themselves as well and we have to be honest and as much as we may not be satisfied with the decisions of cabinet the decisions of government agencies these people they are also our representatives ñu ñoo leen dénka doole boobu noonu so ñoom tamit whatever they doing is oftenly guided by good spirit léegi at that level bills yi suñ demee suñ drafté bills yi ñu dem cabinet duñ dee dégg ne cabinet is going on consultation dañ dee dégg ne cabinet paper is prepared and the bill will be introduced to parliament just like the CRC bill and all that so demee parliament tamit duñ dee seet ne rek cabinet president ak ministre sami seet nañ si lii kon nañ leen ko pass non they go they argue then they argue so the commitment by the president loolu laa doon dëgëral fii with his cabinet mooy ñoom jël nañ jéego ne ñun lii pare nañ bugga nañ koo def te bugga nañ koo def ne ko nag because ñoom tamit am nañ luñ jànga comme Sait nu mu ko waxee liñ si jànga mooy lii dem na through a country-wide consultation and people have made objections and Sait will agree with me that even before the 2020 draft goes to parliament cabinet made on a reservation on a lot of issues and they communicated that outright and people said no don't touch it so the 2020 was about don't touch it civil society was like pressuring everybody don't touch it no it was a communication it's not the civil society I said the civil society was part of that I was part of civil society one of you now be specific no I'm not going to be specific because that person speaking no but it's not civil society like tey man so president waxee tamit dama wax ne government bi yëpp la if you don't do that no so yow like no for me this one moom dama agree let's put that but there was also pressure from the civil society that constitution with them as it is. When it went to parliament, the same language was spoken. And it never happened anywhere. Don't touch it. Bulen ko laal. So I'm saying, now this constitution, cabinet have done their review. Ñoom liñ foog si doxalini nguur in terms of resources, in terms of, man de ñoom jël nañ seen jéego jël nañ seen taxawaay seen xalaat lañ def si document boobu ñu ne léegi ñun mënuñoo finalize. dafa dem si another process which is a more political process now léegi lii document bi mun naa dem at parliament they refer it to committee gisoon ngeen fii affaire yi FGM as an example there was so much pressure on the government but li war si ñun as a government mooy ne ñun suñ ministre bi cabinet agreed that this is what we're going to do the bill parliament ñoo am the mandate léegi bu ñu demee at parliament coow bi bari be parliament decided to take their time they went through the democratic process because you're having imams and their team going there that is the politics and that is an institution of politics léegi ñu allow the process them parliament ñu ne ñun am nañ doole bi pour ñu toog tey ñu decide waaye li ñu gënal mooy dañoo dellu baak ñu gestu li nga xam ne yéen loolu ngeen wax ñii loolu lañ wax ak li nga xam ne moo nekk ci loi bi ñu dem ñoom tam ñu def seen consultation they went further they went outside ñu gestu ñu waxtaan ak borom ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si wér-gu-yaram ñu d'accord si kaddu when they came they said ñun liñ jot a jàngal liñ jot a gis loi bi dafa war a stay so the constitution bi su jógee parliament is going to the reason why it's gazetted mooy for the public to have an opportunity also right so bu mu demee parliament léegi parliament bi mun nañoo toog ñu ne we are referring it to committees mun nañoo ne date on arrival non dama laa wane loolu mooy yoon bi loolu mooy choice bi boobu noonu président amul si benn doole the only thing that the president can do again mooy ba tey bu ñu give up Gambia ni bugga nañ lii ñu delluwaat probably it will take another Sait Matty may be invited probably that time. No, dafa nekk this side. So this is the point. mooy ne suñ demee parliament our political leaders could have restrained themselves. Munoon nañoo xaar ne cabinet ñoom def nañ lu ñoo def ñun am nañ ay député
we will talk to our MPs dañ ne parlement document bi su ñëwee def leen A B and C gestu leen def leen ko nii ak nii ak nii foofu noonu man si suma xalaat ak li nga xam ne loolu moo privé mooy ne at the parliament that's where the politics should happen that's where the cabinets lépp luñ génnee liñ fa dugalut foofu lañ ko war a mën a question teg fa sa baram foog naa waxtaan bi tàng na bu baax ndegte foog naa nii la ko nit ñi soxla nga toog si wàllum nguur ki toog si wàllum askan bi nga mën a toog waxtaan nga xam ne ñun léegoo la ñu ñëw rek pour fine tune am na ñaari kuréel yu nga xam ne bind neen bataaxel jëmal ko si lii muy tàngoo mbootaay bu nga xam ne moo boot muy bépp mbootaay bu nga xam ne nekkul mbootaay nguur ak muy Gambia Bar Association mooy ñi nga xam ne ñoo nekk di amee muy wàllum atte muy lawyer ak yooyu noonu soo am na points yi nga xam ne ñoom dañ ko highlight jëmal ko si lii am na loo si junj am na tam lu si seet mati junj foog naa yéen ñi kenn ku nekk gis na bataaxel bi naka ngeen ko gisee waaw yow man ñooñu dañ ma waxal already parce que xam nga ñun dañ bokk si process and yow li nga explain fii man I agree to a large extent ne loolu is one way man xam nga man nekkuma di jël position ba dama la nekk di pointal out comme so I pointing out moo tax ma joxee ne most Gambians ñu bëri they are not happy in terms of the process of naka lañ ko jëlee rek yóbbu ko xam nga consultation lu tax mu important because when the 2020 draft was rejected dafa am issues yu raise up exactly moo tax Goodluck Jonathan ñëwoon fii moo tax ñu fly these leaders all the way to Abuja tamit pour ñu mën a toog rek ñu negotiate that but su fekkee ne yaa ngi start up a process of negotiation ngay negotiate ba si kanam léegi ñu toog rek ne ok léegi dañu war a isi waa constitution bi kenn dem laaxu moo tax ñu ne gars yi cabinet dañ dugg si cabinet bi rek defar lu ñu defar rek génnee ko I mean of course mun nañoo feel ne they have the power pour def loolu noonu but what the citizens are saying moo nekk constitution bi du constitution ni cabinet parce que cabinet seen boppa ndax consultuñ leen woon bu 2020 doon draft they were consulted they were consulted like National Assembly like the security service like every state institution léegi su military bi jógoon rek ne moom tamit dafaa defar constitution am keneen tamit jóg na dafaa defar constitution are they not state institution non de amuñ doole bi luy amuñ doole bi non lu ma mën Sait non dama la jox exemple rek cabinet waa nañ jël exemple boo xam ne we will not entice ok léegi ñun léegi civil society xanaa civil society in Kenya civil society at some point they led their constitutional drafting process anybody constitution is the public document exactly and moo tax ma ne la ku nekk amoon na position am based on their own waaye soo leen ko defaree tey foo leen ko yóbbu dañoo ñëw ñun suñu wax moo nekk coow si yéen rek ba dis thing mooy si ñun la ñoo ñëw because mënu ñoo passé private member bill on constitution xam nga lii moo nekk di relationship because ñun luñ dee def si ñii moo nekk ne ñun comme léegi maa ngi gis afro baromètre askan bi dañoo dem ñu disturb gars yi because ñu daan loolu mooy suñu job but the issue mooy ne pour dëkk bi yëpp because right now lu ñoo wax mooy ne comme editing yu fa gars yi def it is showing a different picture comme perception dafa important and moo tax ñu ngi communicate waaye dafa late non tey maa ngi gis ñu ngi announce ne dinañ isi memorandum gis nga people fii nit yi dañ dee bàyyi xel dañ dee learn lessons am na process bu am def nañ ko gis nañ naka la demee nit yi like nañ ko 1997 bi am na consultation why it's not like this bi everybody appreciated but last one bi nit yi ñu ngi still gën a excited but nga war naa isil tuuti sax ne ok nañ isi na RRR isi CRR isi everybody isi bu mu nekk everybody waaye ñu isi representative ñu taxaw ñu discourse lu cabinet propose bala moo dem si National Assembly foog naa ne people tango seen statement bi was about that ba association bi tamit seen statement so moo tax tamit ma ne la généralement lii moo nekk waaw léegi déglu ne ñun tamit dinañ communiquer ba lu ma wax mooy ñun dinañ continue di consultation di discussion sorry ok you come in because li ma doon wax mooy soo gisee ñëpp di laajte mooy dañ bëgg a constitution definitely te lépp lu ko gàllankoor ñun ñëpp a ko war a moytu bi it government bi la au citizen si la but approach bi ngeen jël currently mun na moo indi ëllëg gàllankoor because wax nga ko si sa biir wax ne UDP sax wax ne suñ fa laalee dara duñ continuer ak moom ak yéen so ndax gënu toon a rafet pour avoid ëllëg fu nit di mun a sukkandiku ba ñun luñ na ma as a country duñ ko am ngeen fanxa ko as a nguur because costul dara pour ñu ñëw toog waxtaan suñ buggee sax ñun civil society costul dara pour foofu loolu lu ma see wax mooy any process boo jël gàllankoor dina ci am because consultation bi nga xam ne moo gën a yaatu si consultation yëpp gàllankoor amoon na ci
waaw ay boobu mooy 2020 yéen gis nga nag ñun politiciens yi gis nga yéen political parties yi la ba léegi non xam du woon public bi gis nga yéen journalistes yi tamit da ngeen war a ràññee di fact that dañu dee ping pong there is what we call ping pong rek la ñu dee politique bi réew bi politique moo koo doxal loolu mënuñ ko tey seet lu moo wax mooy civil society suñ lii de a process pour ñu develop a constitution mun nañ koo develop but am na kuñ soxla moo nekk the same cabinet because ñoom ñooy prepare cabinet document and take it to parliament understand ok let's say su fekkoon ne sax nekkutoon constitution bi su nekkee document boo xam ne la probably they can support a single national assembly member mu prepare a private member bill boobu noonu ba tey su fekkee ne civil society ñoo ko prepare dinañ soxla NPP dinañ soxla UDP dinañ soxla ñeneen political boobu kay luy wax bi non dama nekk di joxe because xam nga it is to a point boo xam ne dañu war a aider askan bi tamit pour ñu understand because waruñoo ñun government waruñoo ñëw ñu push the citizens against the civil society there or no they just want it destroyed ñoom tamit waruñoo push the citizens against the government dañ ne seen nguur bi they don't want to do things comme noo leen ko bëggee so that's what I'm avoiding moo tax may explain this process mooy ne process boo si munti gis democratic space politique bi daf si am loxo because soo déggee human rights everything loi moo ko dëgëral te loi yooyu noonu politiciens yi ñooy preside over it loolu mooy happen all over the world te ñun luñ war a moo lu tax ma ne ñun luñ war a wax mooy ne politique bi dafa am solo si lu ñoo def and nothing can happen or may not happen in the absence of politics bi léegi ñun as a government process bi happenon na 2020 constitution bi am na ay gàllankoor yu fa am joxoon naa la few of the examples Christian community bi amoon nañ an objection even the Muslim community bi amoon nañ objection the other government agencies amoon nañ objection xam nga lu bëree bëri bi waaye li ma wax mooy ne even CRC mi nga xam ne loi bi moo leen mandatoon pour ñu dem consultation defar loi li nga xam ne loolu mooy coobare citizens yi nekkul ne lépp lañ defoon si constitution boobu noonu because possible am na li nga xam ne tamit def nañ ci constitution boobu noonu nekkul li nga xam ne citizens yi noo wax ne loolu lañ bugga and that's the truth because citizens yi waxuñ leen ne dem leen ngeen jël for example a portion of Kenya ngeen def ko si la dama comme waxtaan bi laa dégg di yaatal ndox bu nekk fii ak ndox bu nekk fële benn what is that but that's the what is truth that ne because constitution bu mu ñëwee Sait ñun ñëpp ñu ngi fi am na allegation yi nga xam ne dañ wax ne sax dañ dem cut and paste loolu waxuñ ko woon waaw te ni fa seen baaraam ngeen meema rek ñu ñëw ànd ak advertisement suñu pare ñu ñëwaat ndef foog naa lii dinañ ko jéem a refresh tuuti ñu ànd ak yóbbaane suñu pare ñu dellusiwaat. Have you been looking for the perfect indoor router with long-range Wi-Fi coverage and faster internet speed connecting all your smart devices? Well, we present to you the Xewxew Indoor Router, a router that has all you need and much more. For just $4,275, you can get 4G plus internet speed, wide coverage, and connect up to 15 devices. That's not all. The indoor router can be used for both office and home needs. So, enhance your internet experience with our indoor router. For more info, call our customer care on 111. Xewxew, Senior Bus. We innovate, others follow. jërë ngeen jëf kon gannaaw bu njëkkoo yéen si yooyu yebaane duñ def dara su ma dañu continuer te yéen si biir programme bi rek moo Lamin Diouf la Lamin kay Saidy Sait Matty ñuy waxtaanee lu am solo si li nga xam ne moo nekk si ñaareelu yoon bi nga xam ne ñu ngi préparé pour war a mën a dugalaat loi bu nga xam ne moom la ñëpp nekkoon di jooytu depuis si jamono yaay jamono loi bi dafa yàgg dafa tàng am na lu fa nekk soxla ñu ko dugal fii génn fii ñu amoon na lu ñu jotoon yaakaar nguur dugaloon fa nag ale lu bari moo Lamin Diouf waxoon na ko mu daloon di ñàkk a dugg nag fu ñu ko dal di yaakaaree ba ñu war ko mën a ñëw di ko dundal ndaxte man foog naa benn yoon laa fekkee wàllum référendum waaw te boo fekkee maa nga nekkoon xale góomoon naa ne dinaa war a bokk si ñu war a ñëw bëgg naa fekkee man waaw soo da ngaa gis ne comme ne man tamit dégg woon ne comme once a lifetime issue la waaw soo loolu man moom actuellement man daf ma métti woon loolu waaye alhamdulilah waaw ñu yaakaar ne daal comme xañ na da nga ko defoon ne comme xale bu dem ba di war a jàng muy métier léegoo li nga ko ne comme ne demal soo demee nga indil ma muy nangam mu dem do xam xañ na mi bi loolu la ngay defoon waaw ñu ngi amoon nag fu am solo si waxtaan bi
fu nga xam ne dama laa bàyyi nga cuxuñaat ko rek ñu déglu leen. maa leen di cuxuñ ñëw cuxuñaat foo leen laa dafa baax. non waaye man fi ma bëggoon a ñëwaat sax ndax seet da nga bëggoon a continuer. non defi naa man fi ma bëggoon a ñëw. definitely man moom suma mébét. ndax di ngeen conforté ba ñu ubbi lines. of course. dañu war a kii ñoo bokk cosaan. ñoo bokk cosaan fu ñu jógee so kii amul xam nga lii la. waaw civil society government. foog nit ñi ñu xam ne naturally man soo ma laajee. waaw suma bëgg mooy nañ am constitution. waaye tey Sait Matty si sa jàngat ci politique because dafa delluwaat tam si politics whether we agree or not. with tension biñ gis between these two parties NPP UDP ak approach bi cabinet bi jël si niñ yóbboo kayit bi ndax dëgg-dëgg bi ko olof lañ doon ne su tooga naree ne la su baxee dina xëy. ndax gis nga ne lii dëgg-dëgg suñ mébét dina mën a antu soo analyser properly tension bi fi mu toll ak mbir yëpp nu mu demee. ok bala ngaa ñëw. téléphone bi ubbi nañ ko ku bëgg a call mu ngaa call si 5050505 di nga mën a call nga dugg si programme bi waaye dañoo bëgg a pour nga teget ko nag fu gars yi di war a ñëw pour daaneel ñëwal dañ from de si call la ñu dugal ko. yeah pour man man am optimistic xaw ma optimistic naka lañ ko dee waxee si olof. am nga yaakaar na. waaw dama dee dundee yaakaar man das di kind suma outlook si life loolu la. and last time Gambia participate dañ organise woon benn event lawyer Dabo honorable lawyer Dabo was there mu wax ne we have to be optimistic about affaire constitution because am na ñu doon wax ne comme luñ nekk di discourse rek su demee dinañ ko rey ak yooyu noonu. But he said that we have to be optimistic. And I came out ma binda ne well, gannaaw benn political leader moo wax loolu. And then on the other side, I see somebody else that is also committed in terms of that. Man gis naa fa hope. But right now, may ñu jël call bi si line. Hello, call bi si line bi yaa ngi live. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Na nga def? Mr. Diouf, alhamdulillah, sant yàlla. mu nga guut. maa ngi naan di leen sant di leen gërëm. jërëjëf fooy koolee ni sëñ bi. waaw man maa ngi koolee from Jambour Jibril Loba laa tudd. all right yaa ngi déglu programme bi bu baax di ko seetaan. maa ngi déglu waa programme bi bu baax. yes. aywa dugal nga gàttal ko rek wax yow sa concern. waaw section 5 bi section 5 bi lu ko gars yi génnee loolu jaaxal na ma ci seen affaire de. waaw section 5 bi waaw section 5 ok. waaw because foog naa ne boobu moom kuy wone sa ethics ak diine ak understand ak good culture moom ethics boobu moom dañ ko fa war a boole kilifa yi. ok section 5 bi. waaye section 5 bi lu ko gars yi boolewu dee seen affaire. jaaxal na ma ci seen affaire trop te nit ñi suñ nangoo lii mu dem turu du baax because lii la dañ ko war a hold accountable. waaw everything dafa war a transparent. ok thank you so much gaañu laa dégg am na ku ma seen monsieur léegi mu ne tam si affaire muy citizenship. mu ne foofu tam mu ngi ko doon read waaye des na ma understand ndax diñ change only the wordings or dañ mean leneen because especially si 15.2 moom la point. si fu nga xam ne mooy kan moo qualify to become a citizen of the Gambia because the first one mi ñu fa bind ñu ne comme ku nga xam ne sa waajur kenn si ñoom Gambien la waaw waaye bii ñu fa bind tam ne ku nga xam ne dafa juddoo bitim réew waaye kenn si boppam waajuram mu ngi nekk Gambien so loolu mun na moo nekk carrément yow nga nekk citizen ak yeneen so kooku loolu la lay dugal kon xam naa nga ñëw si pare ki mu ñëw waaw in fact soo seetee the 2020 draft bi ñu bëri amoon nañ objection about the citizenship. waaw ok teg fa sa baram mu ñëwaat kon ñu jël about 3 callers ñu soog a ñëw. man maa ngi bind maa ngi take note daan. hello caller bi si line yaa ngi live. allo naka nga def. fine alhamdulilah. man la Modou Sarr Banjul. Modou Sarr Banjul yes Modou. waaw mais Sait maa ngi déglu waxam. ok. waaye bu mu daw mbir mi. bu mu daw. comme que mu ngi represent civil society foofu. nañ wax li xew. ok. 2020 constitution bi. non ñu la déglu 2020 constitution bi yaa maa dégg. waaw ñu la déglu. It was deliberately thrown out of the bin into the bin. By? Like, I mean, they don't want what is embedded in that constitution. Dafa am ñim affect. Te ñim affect to leen. Democratically loolu mooy li war a am. waaye gisewuñ ko noonu. Particularly two terms bi.
te fi mu nekk àdduna si yëpp moom la ñu dundee 2 terms I mean ku 10 years jagar dara du la mun a tee jagar soo jógee ci loolu nga ñëw ci 2024 bi 2024 constitution bi is completely mutilated. Okay. Absolutely. Fu nekk lañ la. So a thing of that nature yéen ngeen toog ci seen own comfort zone. toppatoo seen own constitution. amuleen benn consultation with not even a single citizen. ngeen bëgg a jël loolu indi ko ci ñun. Definitely it's not acceptable. All right. Wow, it's not acceptable. Okay. jërëjëf lii man moom laa ci bëgg a contribute. Thank you so te much. li ma wax mooy. constitution bi nañ toog ci seet ko bu baax a baax a baax. All right. 1997 constitution bi sax moo gën this 2024 constitution. All right. Honestly speaking. Thank you so much. léegi foog naa seet imaginal local governance. municipalities. ngay reduce seen powers. ok ñu jël beneen Where collègue are we heading to? su fekkee ne 1997 Yaya Jammeh with all his odds municipality bi am na cër bu mu leen joxoon. nañ daw political ideologies yi ñoo jël di ko dugal ci certain institutions. all right. political ideologies yooyu moom lañ war a daw fi mu nekk nii. nañ jox Gambien si liñ soxla. ok man lii mooy suma contribution Moussa la bàyyi. thank you so much Moussa xam naa gars yi dinañu jëlaat beneen kola si line bi hello kola hello kola all right foog naa déglu ngeen ñaari questions yi nga xam ne ñëw na nga ñëw su paree seet mu ñëw après Lamin mu ñëw. waaw mu ne force caller bi mu ne cabinet ñu toog at their comfort zone pour xamal ko rek cabinet suñ jógee on a daily basis luy yóbbu réew mi kanam loolu moo leen itteel loolu mooy seen liggéey te loolu moo leen gënal so pour label leen to sit at their comfort zone that will be an injustice. Cabinet took a lot of time and set aside a lot of agendas pour mun a focus on this constitution bi mun koo isi to the parliament. I'm saying lu ma waxoon fii pour ma dëgëral kaddu boobu noonu mooy fu politique bi war a xewee mooy si parlement bi kon nañ delluwaat si suñ parliamentarians yi ñu xamal leen ne constitution bi mu ngi ñëw ñoom luñ si bëgga ñu waxtaanee ko ñoom waaye affaire yi consultation bi moom mu ne benn consultation amut loolu is not the fact foog naa seet waxoon na ko fii I mean consultation yu bëri amoon na xëy na ñoom consultation buñ si séntu moo amut but force consultation bi loolu was a big lesson for everybody and loolu moo taxoon ñu am something li nga xam ne put nañ ko together li nga xam ne loolu la askan bi put together moo tax cabinet bi ñëwuñu ak benn new constitution CRC seen mandate bi jeex na constitution boobu noonu sànni nañ ko cabinet ñu jël ñu ne bii nañ lañ ko seetaat waaw ñu exactly ñu isiwaat ko waaye li mu nekkoon practice bi mooy sànni nañ ko ni kon duñ ko doon gisaat sax beneen nguur su ñëwee xëy na dañoo développé another one léegi cabinet yi ñu isi boobu noonu kon consultation happen on na but at what level it was a whole different level this time around léegi in terms of naka lañ ko buggee loolu tamit is an opinion express understand is relative naka la war a demee te loolu all the statements that comes everybody welcome the government's commitment to the new constitution waaye process bi lañ nekk di question and that is why ñun tamit ñu ngi explain ne jéego bi dañ ko jël because of A, B and C te government will come back the Ministry of Justice wax nañ ne they will come through a press conference to state lita A, B and C te boobu tamit nañ patient waaye in the meantime conversation bu ñoo wax fii li ñu nekk di start nii mooy ne consultation xewoon na ñaareel bi affaire citizenship bi mooy beneen kola bi first kola bi first draft bi citizenship bi ñu bëri bindoon nañ ci in fact I know of some people within the UDP camp some people within the NPP camp ñeneen out of because ultimately interest réew mi lañ doon seet ñu bëri questionoon nañ the citizenship issue bi ne mooy pour nga nekk doomi réew dëgga dafa war a nekk process boo xam ne yow da nga ko yeeloo da nga ko deserve probably mun loo dem toog fen nga am a parent mun loo juddu fen nga am a parent here and then comme yooyu noonu so amoon nañ divergent views about that but again when we get to parliament ñoom dinañ decide the final field section 5 mi nga xam ne first caller bi foofu la colon it was talking about integrity here and there the office of the president itself is an office of integrity it's an embodiment of integrity the presidency is the custodian
of, you know, I mean, but again, it talks about, but come lawyer Lamin J. Dabo, lu mu waxoon. I align myself with him. Constitution bi am na certain things yu nga xam ne génnee nañ ko si constitution because it does not speak constitutional language. And we also have to say these things. Certain provisions in the constitutions do not speak a constitutional language. They are better off, you know, in acts of parliaments and other things. Why in a constitution bi nga xam ne jël nga ko and then you bring in everything. All right. Do they doxee noonu? Just let me exhaust this point. Constitution section 5 boobu noonu was mainly talking about morality. Muslim nga doo dee dem julli si juma wala doo dee dem julli si jàkka. Okay. These are things yu nga xam ne you cannot prosecute anybody for them. But the presidency, as it stands today, is an office of integrity. Okay, ñu jël kola bu si line mi. Hello kola bu si line mi, yaa ngi live. Waaw, hello, na nga def? Jàmm rek alhamdulilah, nakam? Alhamdulillah. Good, yow la kana fooy kole? In short, lu ma si bëgg a yokk mooy waxtaan bi yëpp lu fa manqué mooy consultation bi. Okay. Comme kii lu mooy wax ni it's like he's trying to defend to like run away from that particular point. Cabinet bi balaa ñoo jël any position or make any other changes dañ waroon a def at least a consultation. Comme an example of the national dialogue on the Kukubwa, Fofu is a better platform for affair being Fofu. At least opinions from different actors. Because document is for the whole Gambia, not an individual, not for the cabinet. So process B was not good. Then what accept the process for is not good. Because from like majority of Gambians did not support what has happened. And at the end of the day, it is going to be a waste of resources because TTTB is a referendum, so it's going to fail because people will not support it. Okay. Because process be bahut, no may bahut. So at the end of the day, you gazette ko, you book a National Assembly. But more than committee state, it is going to die as what happened the first time. Okay. All right. So when you are accepting the process is wrong. So let that you take an approach, more handy. Because we all need a constitution, but you cannot bring a constitution the same or I mean Mohammed said it's worse than doing it. All right. Thank you. Ñu jël benn caller ci line bi rek. Hello caller bu ci line bi. Hello. Hello caller. 5050505. Hello. Hello caller. All right. Okay, ñu jël benn caller ci line bi foo ñu ñëwaat baak ndax foog na moo lemi nag seet ku nekk mu ngi jëm am lu mu lanc. Hello. 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 Wow, hello nakam. Hello. All right. Ñu ñaan kuy ko rek mu jëm a wàññi. Waaw, hello. Hello my bro. Ne bu mu déglu télé bi. Waaw, bu déglu télé bi déglu sa mobile bi rek ten boobu mooy gën a baax nga mu ñu dégg bu baax. Hello kola. Hello. All right. Sait Matty. waaw man fu ma ko bëgg a jëlee rek comme Lamin bu mu doon wax last caller bi fu mu doon wax foofu laa waxee. gis nga constitutional making ñaari mbir la. di nga am comme book bi nga téye benn bi la ak ni nga téye book bi yóbbu ko feneen loolu tamit is the tool process waaye nit yi tamit dañ dee foog ne is more about the law ak lu gaa yi wax foofu noonu but the process itself moo nekk di political process. ok teg fa sa baram tuuti rek hello kola bu si line bi. Hello. Yes hello na nga def. Fine. Yow la kana fooy kole. Man la Lamin Camara Kotu. Yes Lamin. waaw na ngeen def. jàmm rek alhamdulilah. Alhamdulillah seen bi kontaan nañ ci trop. Thank you. waaw especially Sait Matty seen contribution bi loolu naa lifin kontaan nañ ci trop. waaw luñ ci lifin luy suñ problème bi ci affaire yi mooy there was no consultation. Okay. waaw ñun dañ jékki-jékki rek dégg affaire yi naka la moo duggee waaw especially Lamin nu mu ko waxee ci affaire yi parlement bi moom parlement mu maanaam ñoom parlement dafa toog rek ñoom rek without the people waaw parlement bi lu moo toog yëpp dafa toog pour nit ñi la
ok baax na thank you so much si contribution bi kola mu si line bi sax bala ñoo kii mu continue all right yes Sait man bëggoon naa xam léegi moving forward because consultation bi moom amul tey ñi call yëpp ñu ngi reiterate loolu ne moo Lamin xaaral ñu jël last caller then ñu des ñu soo ko ñëw hello how are you? I'm fine alhamdulillah. Okay, I'm just trying to talk to these guys, but it seems they're not picking the call. All right. What's your name and where are you calling from? Okay. I'm Lamin Kamara from Brikama. All right. Can you switch over to local language? Yes. Okay. I speak Mandinka. All right. No problem. Yeah, that's fine. That's fine. Yeah. Okay. Like okay, nyinka memfo ntulonga akamemfo. Hello. Yes. Hello. Yeah. Yes. Comme nyinka memfo kafoko constitutional force code 2020 constitutional year file. Okay. Sign now the cabinet seat that they discuss about it. Ninga suba account comment ninka will understand. So okay, many of discuss. You think they will do anything against, or they'll say something there, or they're going to write anything against the government? Okay. All right. Lamin. Let Lamin mu respond in Mandinka sigata. Then after you in Wolof. Please. Okay. Akadami fa kanyin karo minke wala coming ngam fo nko constitution following yo file danaka. Bari parliament cabinet nying wala president ni minister di nata si yo document nyin samana pour ka murundino bak député bu ngoto bari falende role do keje so ataka min fo wala fo wol ba fenkela mi yalon ko abo government agents la lafta pour banko dingol yamin fa xam wala nyande ko man sakunda min basirin yela sembo karafo wala yela kango karafo man sakunda nyela woto e nyanta ka lanno soto man sakunda nyindol yo nyindum nyimu tarambulol de mi yalon ko député président na la ministre ye fo fenkeje alla bandula bita kala parliament wala na député bu ngonyente so pour ka la mania nyin nako fo fenketa kayto nyin kono je o bakele tel fanan banku dingol lete andu ya kanole soto banko nyi wala ne ba do ko ke kam banko nyi woto na pour na député bu ngoto wala nyanta ka minke je ba kala jele bolema ala won fofu la don conclure rek ñi nga xamne point yo no la res pala Saidy okay that's fine ñu ngi dese 7 minutes exactly kena ki nga xamne koku mo kolon fakna fi Kutu I think mom wax na ne consultation bi cabinet ñom gis nga you see li la don degeral all along consultation bu ñoo wax bu ñu wax ne consultation amut consultation bu amone during the CRC process nekut ne Gambian yépp ci participate non nekut ne Gambian yépp ci participate buñ demone ci diaspora bi nekut ne ci dëkk yépp lañ dem ñu nga xam ne Gambian yang fa so consultation bi dafa nekk term is a term consultation term la bi nga xam ne miirul ne citizen bu nekk dañoo dem ci yow ñu you know ñu seek for sa xalaat. waaye bële moo gënoon a transparent. no I agree with you I'm saying but even with that one nekkul ne dafa xapu ne but léegi dañu war a xam ne this is another layer which is more resource in terms of resources B is more cost effective because lu say duga cabinet is a usual president dafa toog no it's true cabinet president dafa toog ak ministre si every Thursday ñu am meeting léegi lii dugal nañ ko seen biir agenda bi you know I mean review ko the president the chief advisor legal advisor to the president moo nekk kan is the minister of justice is in the cabinet so check nañ si xëy na people will nit ñi dañoo dañoo disagree with process bi nga xam ne boobu lañ jël waaye ne consultation amul wala prix cabinet there is no loi boo xam ne xañ na cabinet doole bi pour ñu toog ñu review loi bi waaye li ma ko bëgg a wax mooy ne bu fekkee ne moom amul yaakaar si li nga xam ne cabinet bi loolu lañ def kon na daw si néegi askan bi mooy parliament bi anybody koo xam ne they are dissatisfied with this process nañ dem si parliament bi nañ dem si suñu député yi but you see Gambia am nañ benn problème everybody will be like oh yeah lii defuñ waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu noonu they don't even want to talk to those people because ñu bëri gay xamul leen no but you see bro kaay ma wala leen you see démocratie nu moo doxee mooy tey su parliamentary seat opené ki am the majority kooku mooy député bi waaw kon kooku war naa ñëw si yéen waaye yéen tamit war ngaa neex dem si moom because whether dem nga si moom demuloo si moom li mu war a def dina ko def whether war na wala warut so ñun as a citizen ñun tamit dañ war a change suñ attitude towards public issues dégg la nguur bi war na ñoo gën a mun a jël ñoom ñoo gën a war a mun a jël jéego
but if you go to advanced countries and even our neighboring countries, citizens yi dañ develop a lot of interest. Gambian citizens yi nag most of the time duñ develop interest in anything. Am na ñoo xam ne sax seen député bi xamuñ ko. So public discussion la ñoo pigee some issues rek and then goes on. And lu ma bëgg a wax mooy ne néegi askan ba am fa mooy néegi député bi cabinet nag cabinet meeting donc lu tax ma wax loolu mooy cabinet meeting. Summarize ko dañu dese 4 minutes. waaye exactly cabinet meeting man mi nga xam ne am an advisor to the president man du ma dee toog cabinet. I'm not privileged to sitting at cabinet. But tey parliament anything lu ñoo def man am naa the right ak any other person. Driver bi mun naa dawal moto bi vaanam bi Banjul mu taxaw pour dugga seen néegi député bi foofu mooy néegi askan bi kon dañ leen dem foofu noonu. ok that's fine moom Lamin am na looloon laaj seet. comme way forward. foog naa man saa yu nekk last time Gambia participate seen event bi benn man history laa jàng ba pare political history. Process yi make constitution bii nekkut first time yu nekk si coow bi xale laa tey dëgg la. waaye soo ñu demee back to 1965 in terms of Republican Constitution, at least this one dafa génn and there was a lot of division. In 1965 bu ko Jawara njëkka essayé it was rejected and then by 1970 also bu ñu ko delloo Gambia si la toon mu nekk Republican. At one point maa ngi doon laajte ma ne su fekkee ne ñun dañ dëkk si dëkk boo xam ne time independence mag yi dañ d'accordoon di ànda ba Gambia tey ñu am luñ soxla moo nekk ñu am suñ country ñu am suñ réew because time bu ñu doon am independence a lot of people dañ doon wax ne ñun war a ñoo mën a am independence because duñ ko mën a yóbbu suñ bopp waaw duñ mën a yóbbu suñ bopp si kanam but leaders yi seen responsibility mooy wat ne ñun dañ bëgg a moom suñ boppa ak ñu taxaw muy PPP muy UP ñoom ñëpp ñu nekk benn pour Gambia am independence and what people are showing in our surveys mooy ne both political parties kii mun naa ñëw ne kële la kii la ñëw ne kële la nit yi nag seen bopp luñ gis mu nekk ne ñii ñëpp amuñ si interest but luñ war a def next mooy ne political leaders in this country mun nañoo wax askan bi mun nañoo tooñ askan bi waaye askan dafa nekk nit koo xam ne danga ko dee inspire mu follow la and su fekkee ne dañoo wax ne constitution la ñëpp bugga and constitution boo xam ne dafa represent everybody then dañ in cabinet what it was supposed to do lu ñu waroon a def mooy mu inspire nation bi ñu rally behind them ñu support la ñoom xam nañ loolu ñun ATI bill bi yëpp man teg ko foofu noonu parce que maa wax rek dinaa la jox bu mu nekk foog na ba de issue mooy ne waxtaan rek mooy mun a yóbbu mënoo ñu isil lifin bi waaye mun nañoo puusante fii ba ëllëg but the issue mooy nañ ko waxtaan rek because Gambia foofu la toolu ak Gambia loolu la soxla dinañ am another segment su an su mën a ñëwaatee because li fu ñu gën koo expand pare nañ waaw right boo na ma wooyee élection ñu ñëw waaw right now ne foofu jëmoo lifin so moo Lamin Diouf dama joxal ma lii Lamin koy Saidy waaw comme ku ñawal kii nii bii moom moo joxe waaw so moom dafa révolutionnaire si affaire yi ñëw su la neexee yow bu doo dem taxaw rek nga netaal ñawkat bi dina la mere nga yónnee ko mu ñawal la ko nga joko sa location mu yónnee waat ko nit nga send ko through mobile transfer simple you don't have to disturb yourself moo Lamin Diouf kon xam naa nga tëj waaw so man fi quickly li ma bëggoon a wax rek mooy on the 28th of this month press conference dina am boo xamante ne Minister of Justice dina ñëw pour leeral liñ fa génnee nan ak naka lañ ko génne maa ngi ñaax journaliste yëpp si réew mi pour ñu teewee ko waaye su weesoo loolu tam on the 13th of September 2024 dinañ am Mansakunda bi si OIC bi boobu is open to the general public tey képp koo xamante ne am nga loo yaakaar ne leerut la wala naxari na la si process bi nu mu demee foofu lañ mën a jàkkaarloo ak nguur gi ne lii ak lii lañ yaakaar because man li ma gëm mooy réew ñun ñëpp a ko bokk suñ intérêt yi mun naa uute bot kenn si ñun bëggut Gambia dellu ginnaaw ñun ñëpp liñ bëgg a mooy Gambia dem si kanam soo suñ waxtaanee la dinañ gisante bot lim doon wax agri naa si léegi suñ institution si ñun tam nañ am interest di fa dem moo xam National Assembly la moo xam ndaje yi ñoo am soo ñaax naa ñëpp fukki fan ak ñett na ñëpp ñëw si OIC bi ñu feesal foofu noonu lépp luñ fa bëgg a wax ñu waxee ko foofu mu leeree foofu noonu jërëjëf moo Lamin Diouf jërëjëf Lamin koy Saidy jërëjëf seet Matty Jaw si seen teewaay fii bu soo créé son nag nambaam moo nekk 3930776 3930776 kon ni mu ko waxee rek call leen ko ngeen netaalu ngeen yónnee ko mu ñëw yónneewaat leen ko ngeen yónnee ko xaalis mu jeex very simple loolu I think dañ toll si affaire yu digital maa la wax soo kon jërë ngeen jëf incha allah ba beneen ajuma